Hello all. So welcome to today's session. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது the next sorting which is selection sort. So selection sort தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி first we want to know about the complexity it produces. Okay. So selection sort பொறுத்த வரைக்கும் it is the complexity best and worst case complexities of n square. Okay. So of n square தான் அதோட best and worst case complexity. Worst case complexity, but uh, and so use of complexity it will produce. But actually, for selection sort actually என்ன அப்படின்னா it is something it's not an efficient one, okay, but it is an easiest one of the sorting methodsலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு easiest approach வந்து selection sort வந்து கொடுக்கும். Okay, but it's not an efficient way. So தேவையில்லாம நம்ம searching again and again பண்ற மாதிரி we feel it. So அதான். So first we'll take an example and then we'll work upon it. For example, I'll take an element. Okay, so I'll take as five, um, 5, 2, 3, 6. This is your array. Okay, this is your array element. So actually, the concept of selection sort பொறுத்த வரைக்கும், you have pointers, 3 pointers இருக்கும். ஸோ 3 pointers எங்கே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா this 5 is going to be your first array of your ith element and your j will be from 2. Okay, so iலேருந்து plus 1 தான் உங்களோட ஜேயோட வேல்யூ இருக்க போகுது. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பாயிண்ட் இன் த சேம் பொசிஷன் ஆஃப் த ஐ, இட்ஸ் கோயிங் டு பாயிண்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த ஐ. Okay, so next we take up on a temp variable. Actually the temp variable is what is the temp variable நம்ம introduce பண்றது தான் it is increasing the complexity of the selection sort. Okay, so selection sortல வந்து temp variable ஒன்று introduce பண்ணுவாங்க that will be pointing to the position of this same ith element. The purpose of this temp element is that if it finds any element which is less than 5, okay, if it finds any element which is less than 5, automatically it needs to update, right? Automatically it needs to update or it needs to swap its position. So for that only we introduce a temp variable. But the temp here used is it's something something it is going to traverse through the entire array and then finally fixing out the temp variable and then we are going to swap it. We just check it so we get a clear pic of it. First, your I value will be 5 and your temp variable also going to point to the fifth this in this same position and your j value will be 4, right? Yeah, this is the iteration you have it in the your first iteration. Okay, the first iteration. Okay, so first we'll check it. First we will check it whether we have any element. Okay, whether we check whether the array of I, okay, array of I is uh, greater than array of temp. I'm sorry. Sorry. Array of I'll check with the jth element, right? That's j and I. Array of j is greater than array of temp. If this is the condition. Suppose array of j less than, okay, array of temp இருந்துச்சு அப்படின்னா I'll increment my temp variable. I'll increment my temp variable or I'll just sorry, I cannot increment temp variable. I'll just
swap the position of the temp. Okay, I'll just swap the position of the temp. So swap the position சொல்றதை விட நான் டெம்பை வந்து அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது அதாவது இப்போ என்னோட டெம்ப் வேரியபிள் ஃபைவ்ல இருக்கும். இப்போ அது இந்த இந்த ப்ராசஸ்க்கு படி அது என்ன ஆயிடும், என்னோட டெம்ப் வேரியபிள் இப்போ எங்கே வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கம் டு தி ஐ வந்து ஃபைவ்ல தான் இருக்கும், ஜே வந்து எங்கே இருக்கும், ஃபோரில் தான் இருக்கும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி டெம்பும் எனக்கு எங்கே இருக்கும், ஃபோரில் இருக்கும். ஓகே, நான் இந்த டெம்பை வச்சு தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு ட்ராவல்ஸ் வித் அதர். இந்த ஃபுல்லாகவே நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ட்ராவல்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலி இதே தான், இதே பேட்டர்ன் நான் அகெயின் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன். இப்போ ஜே அது அகெயின் எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும், 3 ஆயிருக்கும். இது வந்து இந்த ஐட்ரேஷன் ஆகும்போது நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் வரும்போது ஐ ஃபைவ்ல தான் இருக்க போகுது. ஜே வந்து எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும், 3 ஆயிருக்கும். ஓகே, செகண்ட் ஐட்ரேஷன் வரும்போது ஜே வந்து என்ன ஆயிருக்கும், ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 5. அதே மாதிரி ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும், 3 ஆயிருக்கும். ஸோ அகெயின் டெம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு எங்கே தான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம், ஃபோரில் தான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ அகெயின் ஐம் கோயிங் டு செக் இட் வெதர் மை இது இருக்கான்னு பார்க்க போகிறேன். அப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இப்போ ஜேல வந்து 3 இருக்கு, டெம்பில் வந்து 4 இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதை விட கம்மியாக இருக்கும்போது வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் யூ ஹேவ், யா, ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ ஹாவ் டு அகெயின் ஷிஃப்ட் யுவர் பொசிஷன் ஆஃப் யோர் ஜேட். அப்போது அப்படி பார்க்கும்போது உங்களோட தேர்ட் ஐட்ரேஷன் வரும்போது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 5, j is, this is the inner loop iteration, j is equal to 6, and temp is equal to, obviously it's going to point in the third, right, it's going to point in the third position. So அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 3ஐயும் 6ஐயும் பார்க்குது இல்லை விட்டுரும், 3ஐயும் 2ஐயும் பார்க்கும். இப்போ இங்கே இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஜே வந்து உங்களோட டெம்ப் இப்போ எங்கே தான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும், obviously it's going to point in the 3 இதான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஜே வந்து உங்களுக்கு 6ல பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே வந்து 2 ஆயிரும் அண்ட் டெம்ப் வந்து 3ல தான் இருக்கும், பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைங் தட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அப்புறம் பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டையும் செக் பண்ணி பார்க்க ஆப்வியஸாக இருக்கும்போது அப்போ உங்களோட டெம்ப் லாஸ்ட்டாக எங்கே பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ totally in your fifth iteration is going to point I is equal to 5 and j is equal to 2 and temp is equal to. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் திங். அப்போது என்னென்னா இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சு போக லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம், லாஸ்ட்டாக அதாவது நம்ம இதெல்லாம் பண்ணி முடித்த பிறகு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக இப்போ இந்த 5ஐயும் இந்த இதையும் என்ன பண்ணி வச்சுக்கோம், இந்த 5ஐயும் ஐ ரைட் த லூப் I less than n, I plus plus. Yes, I initialize my temp variable as to be I because every time it's going to change, right? Yeah. So for int j is equal to I plus 1 j, sorry, j less than n, j plus plus. Okay. So இதுதான். ஸோ இதை பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த லூப் கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு முடிஞ்ச பிறகு லாஸ்ட்டாக I'm going to swap the jth element and the ith element. Okay, because my temp variable அதையும் என்ன பண்ணிக்கலாம், swap பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ let us int swap is equal to array of I. So array of I is equal to array of temp is equal to ஸோ இப்படி நான் என்ன பண்ணிடலாம், ஃபைனலாக ஸ்வாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னோட 5ம் 2ம் ஸ்வாப் ஆயிடும். அப்போ எனக்கு இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் 2 4 3 6. ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன். ஸோ அடுத்து வந்து டெம்ப் 4ல் ஐ வந்து 4ல் இருக்கும். அகெயின் இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகி உங்களுக்கு ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கிடைக்கும், 2 3 4 5 6 உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, யூஆர் ஜஸ்ட் யூசிங் அ டெம்ப் வேரியபிள் அண்ட் வித் தட் ஹெல்ப் ஆஃப் டெம்ப் வேரியபிள் யூஆர் ஜஸ்ட் சீயிங் ஓவர் த என்டையர் அரே. இஃப் எனி எலமெண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் 5, ஓகே, பிகாஸ் ஒரு எலமெண்ட் 5 விட சின்னதாக இருக்கும்போது 5ஐயும் அந்த எலமெண்ட்டை ஸ்வாப் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வேறு ஏதாவது எலமெண்ட் இருக்கும்போது இட் 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 ஃபீல்ஸ் டு பி ரியலி ஹார்ட், ரைட்? அகெயின் அதையும் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், ஸ்வாப் பண்ண வேண்டியது. இன்சர்ஷன் ஷார்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும்போது அது டக்கு டக்குன்னு என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஓகே, வர எலமெண்ட்டை டக்குன்னு ஸ்வாப் பண்ணி அதோட இதை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது இன்சர்ஷன் ஷார்ட்டில் பண்ணுறது. ஸோ செலெக்ஷன் ஷார்ட் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட்டு இதை இப்படி தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அதை ஃபர்தராக ஆப்டிமைஸ் பண்ணி தான் இந்த இன்சர்ஷன் ஷார்ட் கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் கான்செப்ட். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, யூ ஆர் கோயிங் டு செலக்ட் 3 pointers and with the help of temp pointer you're just seeing over the entire array and any element which is less than the that is a pure element, that is ith element விட ஏதாவது element less than இருக்கா அப்படின்னா அதோட பொசிஷனை ஸ்வாப் பண்ணிட்டு you're just writing it. That's all. Okay, so thank you for today's session. We'll just see the next session with the insertion sort. So I'll give the entire code in my GitHub link. We'll provide it. So please look over the code for this software. And it's a very simple sort, and it's not more an efficient sorting tool. Okay, so we'll see the later on sessions with the other sorting stuff. So thank you.